שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של שטוחיסט אחד בשבוע. אחרי הסרטון הארוך והמייגע של אריק דובאי שנקרא ההיסטוריה של העולם השטוח, אנחנו מתחילים היום את הפרויקט ארוך הטווח הבא, לא היו דינוזאורים. אריק דובאי, באותה גישה מתנשאת שלו, כאילו הוא ורק הוא יודע משהו, מנסה לטעון שדינוזאורים מעולם לא התקיימו. אני מזהיר מראש, גם זה יהיה טרחני ומייגע, אבל אפשר להתנחם בעובדה שהסרטון הזה הוא חצי שעה ולא כמעט שעתיים כמו הסרטון הקודם. אז בנוהל תוציאו את ערכת ההגנה מפני אריק דובאי ונתחיל. The class Dinosauria was originally defined by Sir Richard Owen of the Royal Society and Superintendent of the British Museum Natural History Department in 1842. אחלה, בדיוק כמו עם הסרטון הקודם, הוא ניגש ישר לעניין, בלי לבזבז זמן על הקדמות. Or, in other words, the existence of dinosaurs was first speculatively hypothesized by a knighted museum head coincidentally in the mid-19th century during the heyday of evolutionism, before a single dinosaur fossil had ever been found. אולי, אבל זה מקבל תפנית חדה בעלילה כשהם מבררים מעט ומגלים שאוון התנגד בנחרצות לגישה הדרוויניסטית. אז כל קשר בין ההיפותזות שלו לטענה של אריק דובאי הוא מקרי בהחלט. The Masonic media and mainstream press worldwide got to work hyping stories of these supposed long-lost animals, and then, lo and behold, 12 years later, in 1854, Ferdinand van der Veer Hayden, during his exploration of the upper Missouri River, found proof of Owen's theory. עוד פעם הבונים החופשיים? מה יש לשטיחונים מהבונים החופשיים? אף אחד מהאידיוטים האלה בכלל לא יודע מה באמת עושים הבונים החופשיים. חוץ מזה, אי אפשר למצוא הוכחות לתיאוריה. אפשר למצוא ראיות תומכות, אבל לא הוכחות. הוכחות קיימות רק בלוגיקה ובמתמטיקה, לא בארכיאולוגיה. A few unidentified teeth he mailed to leading paleontologist Joseph Leidy, who several years later declared them to be from an ancient, extinct Trachodon dinosaur, which, beyond ironically, means rough tooth. ככה בדיוק צריכה להיראות הסקת מסקנות של מדען. 1. נמצאו שיניים. 2. מומחה לבעלי חיים לא זיהה את בעל החיים אליו שייכות השיניים. 3. מסקנה, הן שייכות לבעל חיים שאינו קיים עוד. וכן, השם שניתן לדינוזאור הוא שרירותי לחלוטין. Firstly, it should be needless to say that it is impossible to reconstruct an entire hypothetical ancient animal based on a few teeth. But even more importantly, it is dubious that a myriad of ancient reptile, bird, and reptile mammal transitional forms necessary for the blossoming theory of evolution would be hypothesized and then conveniently discovered by teams of evolutionist archaeologists purposely out looking to find such fossils. כמו שאמרתי, אוון בכלל התנגד לשיטה הדרוויניסטית. וחוץ מזה, מה הבעיה? הגישה הדרוויניסטית, גם אם היא לא הייתה מושלמת, ענתה על הרבה שאלות, ולכן זה רק הגיוני שכשהולכים בדרך שאליה היא מובילה, מגלים דברים שעד אז קיבלו יחס אחר. And it is even more dubious that such fossils have supposedly existed for millions of years, but were never found by or known to any civilization in the history of humanity until evolutionism's Masonic Renaissance in the mid-19th century. ופה, חברים, מגיע הכשל הגדול. סיפורים על יצורי ענק מופיעים בכל מיתולוגיה של כל תרבות שאי פעם התקיימה על כדור הארץ, כולל במיתולוגיה היהודית. הסיבה היא שעצמות ושרידים של יצורים גדולים נמצאו לא פעם ולא פעמיים. אז אנשים עם חשיבה מוגבלת פרשו את אותם ממצאים בתור דרקונים, קרקן, עופות עצומים וכו'. כולנו מכירים את הסיפורים. בפועל אלו היו עצמות של דינוזאורים שונים, רק שעכשיו הבינו מה הם. David Wozni wrote, "Why are there no discoveries by Native Americans in all the years previous when they roamed the American continents? There is no belief of dinosaurs in the Native American religion or tradition. For that matter, why were there no discoveries prior to the 19th century in any part of the world?" כי בדיוק כמו שאמרתי, הם ייחסו את הממצאים של העצמות הענקיות ליצורים מיתיים, כשבפועל אלו היו שרידים של דינוזאורים או יצורים שכן חיו פה. According to the World Book Encyclopedia, before the 1800s, no one ever knew that dinosaurs existed.
During the late 1800s and early 1900s, large deposits of dinosaur remains were discovered. Why has man suddenly made all these discoveries? כי עכשיו סוף סוף המין האנושי הבין מה הוא רואה, ולכן גם הבין בצורה טובה יותר מה בדיוק לחפש. כשמישהו יודע מה הוא מחפש, אז יש סבירות גבוהה יותר שהוא ימצא יותר מזה, במקום כל מיני תגליות אקראיות כמו שהיה עד אותו הזמן. No tribes, cultures, or countries in the world ever discovered a dinosaur bone before the mid-1800s, and then they were suddenly found all over the world in North America, South America, Europe, Asia, Africa, Argentina, Belgium, Mongolia, Tanzania, West Germany, and many other places apparently had large deposits of dinosaur fossils never before seen. All these places were inhabited and well explored for thousands of years before this time. Why had no one ever found a dinosaur fossil before? לחזור עוד פעם על ההסבר או שכבר הבנתם את הפואנטה? אריק דובאי בטוח שאם הוא יחזור על אותה שאלה בניסוחים שונים ולפעמים אפילו באותו ניסוח מספיק פעמים, אז זה יגרום להסבר המקובל להפסיק להיות תקף יותר. According to the book The Dinosaur Project, paleontological journalist Wayne Grady claims the period following this, from around 1870 to 1880, became a period in North America where some of the most underhanded shenanigans in the history of science were conducted. ומה רע בזה? אנשים הבינו מה זה כל העצמות האלו, וחיפשו את הריגוש שבמציאת אותם דרישות שלום מהעבר הרחוק של עולם החי על כדור הארץ. In what was known as the Great Dinosaur Rush, or the Bone Wars, Edward Drinker Cope of the Academy of Natural Sciences and Othniel Marsh of the Peabody Museum of Natural History began a lifelong rivalry and passion for dinosaur hunting. They started out as friends, but became bitter enemies during a legendary feud involving double-crossing, slander, bribery, theft, spying, and destruction of bones by both parties. Marsh is said to have discovered over 500 different ancient species, including 80 dinosaurs, while Cope discovered 56. Out of the 136 dinosaur species supposedly discovered by the two men, however, only 32 are presently considered valid, as the rest have all proven to be falsifications and fabrications. אנשים שלקחו את הקנאה המקצועית צעד אחד או שניים יותר מדי. מה שכן, העובדה שהם עשו דברים לא מוסריים במהלך התקופה שבה התרחשו התגליות שלהם, עדיין לא משנה כהוא זה את התגליות עצמן. None of them once claimed to find a complete skeleton either, so all their work involved reconstructions. In fact, to this day, no complete skeleton has ever been found, and so all dinosaurs are reconstructions. טיעון מן הבורות קלאסי. האנשים האלו ימשיכו לטעון שלא נמצא שלד שלם גם אם ימצא משהו שחסרה לו עצם אחת ברגל ימין, אבל אותה עצם כן נמצאת ברגל שמאל. אין שום יכולת הסקת מסקנות בריאה. David Wozni wrote, Discoveries and excavations seem not to be made by disinterested people such as farmers, ranchers, hikers, outdoor recreationists, building construction industry, basement excavators, pipeline trench diggers, and mining industry personnel, but rather by people with a vested interest such as paleontologists, scientists, university professors, and museum organization personnel who were intentionally looking for dinosaur bones or who have studied dinosaurs previously. שקר וכזב. לפני עידן הבהלה לדינוזאורים, כל העצמות והשרידים נמצאו על ידי קוראים או סתם אנשים שלא חיפשו משהו באופן מיוחד. הנקודה העיקרית פה היא שפלאונטולוגים יודעים בעיקר איפה לחפש, ולכן הם מוצאים יותר מאשר אנשים שמחפשים באקראי. Finds are often made during special dinosaur bone hunting trips and expeditions by these people to faraway regions already inhabited and explored. This seems highly implausible. More believable is the case of the discovery of the first original Dead Sea Scrolls in 1947, which were unintentionally discovered by a child and which were all published by 1955. הוא סתר את עצמו פה ואף אחד לא שם לב. מגיליות ים המלח נמצאו לראשונה על ידי נער בדואי שאפילו לא הבין מה הוא מצא, והשתמש בהן כחומר בעירה באוהל שלו. אנשים שהבינו מה זה הדבר הזה, למשל אנשים שיודעים עברית והבינו שמה שכתוב שם אלו אותיות ומילים בעברית, הלכו לחפש שם ומצאו את היתר. אז בדיוק אותו דבר עם עצמות של דינוזאורים. אלו שלא הבינו חשבו שאלו שרידים של דרקונים, מפלצות ענק וכולי. אלה שכן למדו קצת ביולוגיה הבינו שיש פה משהו אחר. In some cases of a discovery of dinosaur bones by a disinterested person, it was suggested to them by some professional in the field to look or dig in a certain area.
Also very interesting to note are special areas set aside and designated as dinosaur parks, for which amateur dinosaur hunters are required to first obtain a dinosaur hunting license. Whatever destination these establishment-funded archaeologists and paleontologists set, it seemed they found incredible numbers of fossils in tiny areas. נו, ברור. כמו שהסיכויים למצוא שרידי יצורים ימיים על פסגת האברסט היא קטנה ביחס למקומות כמו מכתש רמון. מקומות פוריים יהיו בעלי סיכוי רב יותר לאכלס דינוזאורים אוכלי עשב, ולכן גם דינוזאורים טורפים שיבואו לשם כדי לאכול את הצמחוניים, בדיוק כמו עם בעלי החיים היום. שום דבר לא השתנה. In one of the largest dinosaur excavation sites, called the Ruth Mason Quarry, over 2,000 fossils were allegedly discovered. Casts and original skeletons assembled from these bones are currently on display in over 60 museums worldwide. אז עכשיו השם של האתר הוא האישיו, שפל חדש מבית המדרש של אריק דובאי. הסיפור של רות מייסון הוא סיפור מופלא, שבו אפשר לראות איך חשיבה לא מקובעת והרבה כוח רצון הביאו לאחת התגליות הכי חשובות במדע הפלאונטולוגיה. Florentino Ameghino, head of paleontology at La Plata Museum, is amazingly responsible for 6,000 fossil species supposedly discovered throughout his career, all in Argentina. Dinosaur hunter Earl Douglas sent 350 tons of excavated dinosaur bones to the Carnegie Museum of Natural History throughout his career, all coming from the Dinosaur National Monument in Utah. During an expedition to Patagonia, Dr. Louis Chiappe and Dr. Lowell Dingus supposedly discovered thousands of dinosaur eggs at a site of only a few hundred square yards. Many experts have mentioned how such finds of huge quantities of fossils in one area by just a few highly invested individuals goes against the laws of natural probability and lends credence to the likelihood of forgeries or concentrated planting efforts. בדיוק כמו עם העולם השטוח, מכחישי מדע מפחדים ממספרים גדולים, והסתברות כשמה כן היא הסתברות. אין שום חוק הסתברותי שקובע שאי אפשר למצוא הרבה עצמות בשטח יחסית קטן. מה שכן משנה הוא מה שנקרא הסתברות מותנית, אבל זה משהו מעבר ליכולות החשיבה של אנשי ההונאה כמו אריק. טוב, נראה לי שנעצור פה, אז זהו להיום חברים. 7 דקות של אריק הן בהחלט יותר ממה שאני יכול להכיל כרגע, למרות שהוא לא בדיוק נכנס לנושא, וכן, 7 דקות של סרטון והוא עדיין לא דיבר על מה לא בסדר עם דינוזאורים. היום הבנו שכדי לקשקש לא צריך הרבה, רק מיקרופון, יכולת עריכת וידאו בסיסית מינוס, והרבה מדי זמן פנוי. כל מי שעדיין מסתבך עם זה, יהיו ככל הנראה עוד 3 פרקים של הוידאו הזה, כי כיסינו רק 7 מתוך 29 דקות. לפני סיום אני רוצה להודות לפטרונים שלי. אם אהבתם, לייק, הרשמה ושיתופים יעזרו לי מאוד, ואם ממש אהבתם, קישור לפטריאון מצורף בתיאור הסרטון. אני הייתי, כמו תמיד, rndthinker, ונתראה בסרטון הבא. Mad world, mad world.